Þetta. Bara byrja á að kynna þriðju persónuna þessu samtali og það Jarakan. Hvatningarverðlaun Upplýsingar. Það fylgir okkur núna bara nánast í hverju skrefi og minnir okkur á að starir á okkur með stóru auga að gefast ekki upp og taka engar auðveldar leiðir. Þegar kemur að samsköpun og tilraunastarfsemi tekur oft mikinn tíma og það oft miklu auðveldar leið sem hægt að fara. En Jarakan minnir okkur á að gefast ekki upp. Mjög þakklátt fyrir þessi Hvatningarverðlaun. Gaman að tengjast upplýsingu og því samfélagi sem þar í. En við ætlum að kynna Stofuna núna, verkefnið sem fengið Hvatningarverðlaun fyrir. Svo myndist á, ég heiti Dögg Sigmarsdóttir, verkefnastjóri borgaralegrar þátttöku og ég mun kynna í dag með Martynu Daniel. Já, og ég sérfræðingur í fjölmenningarmála og ég að kynna á ensku í dag. Eins og allt sem við gerum, þá blöndum við saman tungumálum og aðferðum og öllu saman. Even in the title, when we decided to create this project, we really wanted it to also be a fluid bilingual title. Yeah. So, næstu gleði. Okay. So, what is Stofan? What form does it take as an actual project? So what we do is that we have each year a group of users that we reach out to, but we also have an open call for them. And we gather them together, and each month we ask a different person to show us how they would like to use the library, what they would like to do in the space. And we give them full power, we can say, over what space they want to use in the library and what they would like to use it for. They can rearrange furniture, and they can really basically show us how this space would look like if it were their space. This is what we call the project public living room. We really ask people to imagine, like, how do you behave when you're in your home and you can move things around? And how do you behave when you are in the library? And would you like to show us a bit how it would be if you could do whatever you want? So it is an experimental project. And of course, it takes many different forms. So today, over this presentation, we're also going to go through examples and a little bit more information about each year's focus. So, Stofan byrjaði 2021 og þá vorum við fyrstu áhersluna á samfélagsrými. Eru staðir þar sem við getum hafið samtal á. Við þekkjum marga þessa staði eins og til dæmis bara sitja í heita pottinum. Þess að þú ert í návígi við annað fólk, þú heyrir annað fólk tala saman, þú ert kannski ekki hluti af samtalinu, en þú gætir hugsanlega verið partur af því. Og við ætlum svona að fara yfir núna nánar hverja áherslu sem hefur verið. Fyrstu áherslu var samfélagsrými, staðlega með samtala. Á öðru árinu þá var Martyna með verkefninu og þá var áherslu á vellíðan, hvar líður okkur vel og hvernig eru óskrifaðar reglur almenningsrýma og einnig skrifaðar reglurnar. Hvernig högum við okkur í almenningsrýmin eins og bókasafnum. Og núna á síðasta starfsári í Stofinu, þá áherslun á þema sem sér þeim kemst. Hvernig sköpum við rými fyrir samfélög eða hvernig getur bókasafnið verið rými sem styður við samfélög til að koma saman, hópar til að koma saman. Þannig við erum hópar sem að styðja hvert annað, eða sem fólk getur stutt hvert annað. Þetta var fyrsta árið og þá var ég ábyrg fyrir því að stýra hópi samstarfsaðila og fá fram mismunandi rými þar sem fólk getur hafið samtala. Það voru mörg mismunandi samtöl sem voru hafin á þessu starfsári og þannig sjáum við bara eitt dæmi þar sem hún Achola og Tiento skapaði sitt rými og hóf samtal
rasisma, mannréttindi og stöðu innflytjenda og sérstaklega innflytjenda kvenna á Íslandi. Og í þar sínu vikunum, þar voru að hefja upptökur á hlaðvarpi sem núna komið í loftið og heitir Beyond Melanin. Þetta var upphafið að því og þarna skapaði hún sitt rými, til dæmis sjáum við þarna hún vildi að við myndum setja í hring, hún vildi að væri frekar svona loftsetið með lágu sófaborði þar sem allir væru í sömu augnhæð. Samtalið væri persónulegt og það var tekið upp og við skildum síðan eftir að Tjóla skildi síðan eftir rýmið eins og það var í fyrsta samtalinu. Samtalið hljómaði í rýminu í eina viku. Þannig að þetta er svona svipaði sem þú situr í strætó, heyrir eitthvað tala um eitthvað og þetta er kannski eitthvað samtal sem það aldrei verið hluti af því að manneskja sem er að tala ekki inni í þinni búblu. Og það er líka hugmyndin þekkingarmiðlun sem getur verið á bókasafninu, að þú getur verið að sækja í þekkingu með mörgum mismunandi leið. Og eins og við sjáum kannski fyrsta útgáfan af fyrsta útgáfan Stofanu, fyrsta árið, var þetta rými sem Janus kom með. Og þá bjó hann til í rauninni rými með textíl. Hún teiknaði veggi með textíl, kom með lykt og svona upplifun á rými. Það var einmitt samtal líka stöðu innflytjenda og samfélagsmiðla og þeirra plattform og hvort að þau teljist lýðræðisleg. Samtölum sem fara fram til dæmis í Facebook-grúppum. Hver stýrir þeim, hver ákveður hvenær samtalið er tekið út, hver fær að leggja til þess. Það þetta eru bara það eru margar mismunandi útgáfur af samfélagsmiðlum sem við sjáum í hvert skipti og hvert rými opið innan við. And then the year 2, which I was in charge of, because we divided 3 years like this, was comfort and unwritten rules in public spaces. But really what I asked the participants to do is to reflect also on all their sensory experience in a library and all of the ways we communicate without language or other than language, not necessarily without it, but sort of going beyond the language barriers and really think like, how do we communicate with it can be with body language, but it can also be with installations. And it was just a group of people that had creative practices that involved a lot of senses. So there were people in the group that worked with smells and that were visual artists, there were musicians, and it was really like a year that focused a lot in all the other forms of communication, like other than language. So what we were asking the participants in this year was really to think what feels comfortable. Like if we think of comfort, again, if we are home, we're in our living room, hopefully we live in a space where we are comfortable, or at least this is a place where we can control somehow our comfort. So what does this comfort mean to us? How does it smell like? How does it taste like? What do we see? Really all of this. So then that got us to think a lot about who decides what's comfortable, basically, because when we are in our home, usually we are just the ones deciding what feels comfortable. And if we think we should be barefoot, then we're just barefoot because that's our home. But when we are in a public space, there are a lot of unwritten rules and even things that are not forbidden, but that we would maybe not do because it kind of feels like we shouldn't. But we were reflecting on who sort of decides this and how can this be tweaked and changed a little bit to question people in their experience in public spaces. So this is one example that we have on this picture. This is one of our participants, Jose, and he created soundscapes. So he is a musician, a composer living in Iceland. And he chose one room on the second floor where usually we have story time with children. And he made it to him extra cozy. He dimmed the lights, he put some carpets, he put some pillows. So sometimes it kind of doesn't necessarily mean that the person working with us will do a huge change in the library. Sometimes it actually feels like very minor details, but they really change the experience. And he brought in sounds in this space, and he invited people to listen to those sounds to take a little break from
the busyness and the loudness of the kind of cities we live in. That was his take on it. Then the year 3, which actually just started. This one is called Share the Care. Here is a picture of us in Strasbourg, because we very recently traveled with this project to Placemaking Week conference in France, in Strasbourg, where we went to introduce the project and also kind of took this opportunity to connect to different European partners. So this is also something that helps us in this project. So the Share the Care year just started, so we don't have a lot of information to share about it today, because we are still at the stage where we only had one participant for now show us how they would like to use the library. But what helps us is to have a project, something very tangible that we can present to connect to partners. So when we are trying to sort of expand our work beyond what we know, and we try to just go and see what other people do elsewhere, having this project helps us to just like take them and say, hey, look at what we are doing. We are the Reykjavik City Library and we are working on this. And this is really kind of like a business card in a way. So we have been connecting to different people, and hopefully more will come out of those relationships. For now, it has been great already. Yeah. Yes. Kannski til að minnast á stefna Borgarbókasafnsins ber heitið opið rými allra. En það sem við erum kannski líka að gera í stofunni er að skoða betur við hvaða hópa eða við hvaða einstaklinga erum við að tala í hvert skipti. Þessi getur við ekki verið eiga í sama samtali við alla. Þannig að við verum að geta skipt bókasafnsrýminu upp eða setja upp einmitt þessi tímabundnu rými sem hentökum ákveðnum hópi, og þá leið þegar við setjum upp rýmið þá erum við að tala til ákveðins hóps. Svo kannski þetta rými höfðar til. Og svo mánuði seinna þá komið annað rými. Við erum að leggja mikla áherslu á að líka skoða hverjir eru þegar í menningardagskrá bókasafnsins, hvaða nöfn sjáum við ekki og hver er það sem skapar rýmið. Þannig að þetta alltaf spurningar sem við erum að skoða, því þetta en eins og ég segi, þetta tekur tíma og við erum að fara í ferlið fyrir hvert starfsár. En sem sagt, er yfirleitt yfir ferlið hjá okkur. Við byrjum á opnum kynningarfundi sem var núna síðast í byrjun júní, sem við auglýstum eftir hópum eða félagasamtökum eða einstaklingar sem vilja vinna að þessu þema að skapa styðjandi samfélagsrými á bókasafninu. Þar kynnum við bara þemað og ramman í kringum þetta, og svo hugmyndsfundir og undirbúningsfundir og síðan leitum við að rými í Grófarhúsinu. Þetta verkefni er hluti af endurgerð Grófarhússins, nýs Grófarhúss hérna. Þannig að við erum að fá hugmyndir samfélagsrými, margar mismunandi hugmyndir. Nú þegar erum við komin með 18, held ég, nei, 13 mismunandi hugmyndir að samfélagsrýmum, mismunandi rýmum af stofunni sem geta nýst í vinnu við nýja Grófarhúsið. En við þurfum að fara dýpra í ferlið, því að það bara eitt skref í einu. Þannig að það byrjar á opnum kynningarfundum, þetta mynd frá kynningarfundunum í, sem að við buðum samstarfsaðilum og auglýstum eftir samstarfsaðilum til að koma þess að við kynntum hugmyndina hvað eru hlutlausrými, hvers konar rými þurfa samfélagið á að halda til þess að koma saman og hittast, og hvernig getum við hlúið svona betur að okkur líka, hvers konar hvernig getum við hlúið að samfélagið sem við viljum búa í og skapa það í leiðinni. Þannig að þetta byrjar bara á kynningarfundi og þá velja þau sem vilja hvaða mánuð þau vilja opna sína stofu. Then once we have our group, so this is the group of year 2 of the project, we gather them twice in the year, so once per semester, into a think tank. They are paid for their time, both for the think tank and also for showing us how they would like to use the library. And this is an opportunity for us to connect deeper the group, create meaningful connections also between people in the group, not only between us and each
participants, but sort of create this sense of community and that they can also help each other during the year. And we go in depth into some of the questions. And here is where Dögg and I can also really curate what we will talk about and what we would like to get feedback on. So these are sessions that are very valuable for us and also for the reports we write about this project, but for also any work we would like to do in the future together on this team, because we have the participants for 2 hours. They're very committed to that. They each will be able to show us how they would like to use the library in their own way. So they are really in it. And here, this particular think tank, we asked people to tell us what rule would they set for a library if they could just be the decider. Like, let's say you're just like the boss of the library and only just you decide how people behave in this space. And now tell me, what new rule would you bring into this library? So really, we used this time not to think about stuff that we could actually implement. This was like beyond what they would actually do. We really tried to think wide. Any rule, really. So there were absolutely amazing examples. Like, for example, one person suggested that every library space should have first plants, like a garden you have to walk through before you can even come in and check the collection. And this is like a very small community garden that everybody is in charge of. And before you can even enter the library, you have to go and check on the plants and see if they're doing well. Maybe they are, and you just pass through. Maybe they're not, and you have to just care for them. And that this participant suggested that by doing that before entering the space, you would then be a more respectful person in the space, because you would be caring for something together before you would go in. So of course, we are not going to just then be able to actually implement this idea right now, right? We even, even for a short time, because that would be a massive change also in just the architecture of the building, and we cannot do that. But during the think tanks, we can. We just think about it without any boundaries. And then after that, we refocus on this space and we think, okay, how can we apply some of those ideas with what we have? Because in the project, it's also important to know we don't buy any extra things. We don't have any budget to buy new things or even use things for that matter. We just ask people to use whatever is already in the library. They are allowed to bring stuff also from outside the library, and we have done it sometimes, but mainly we ask them to just reuse whatever is already in the space. They can just move it around even between floors. And an example is Atjóla. Við fórum með Atjóla allt bókasafnið og hún valdi sér sinn stað. Það mikilvægt, hún tengir mjög við tónlist. Hún vildi hafa tónlist á meðan samtalið í hennar stofu færi fram. Og hún valdi sérstaklega litrikasta staðinn á bókasafninu. Þannig hún vildi ekki færa mikið af húsgögnum, en hún tók svona nokkrar setur og teppi og býða og annað sem hún vildi hafa í rýminu og stækkaði rýmið aðeins, þannig að fleiri gæti komist fyrir. Þetta var svona þessi tími sem við eyðum með samstarfsaðilum, það er bara svona halvu dag þar sem við förum í gegnum hvað það er sem að samstarfsaðilinn er að hugsa og við skrásetjum það og búum síðan til úr því kynningarefni. Þannig það birtist viðtal við Atjólu og heimasíðu Borgarbókasafnsins, hvað er hún að hugsa, hvað er henni mikilvægt í almenningsrými og hvers konar hvaða málefni er það sem hún myndi vilja deila þessu rými. And then we help as facilitators during this opening that the participants want to have. So basically our work with Dögg on this project is really to help as much as we can, but interfere as little as we can. So we really try to come in as facilitators who work here so they can just help with the technical stuff, but we don't try to go and sort of change people's ideas or make them fit more into the space how we think they should fit. So during their opening, we ask them to be present during the opening. It's an event.
It's public. People can come, learn about the project. We usually have information in the space, physically somewhere, like a poster. And people can come and experience this new usage of the library. This is one example. It was a sensory shower created by two of our participants that actually came together to create this shower. They have a multisensory lab, and they here wanted to experiment with this idea of public versus private. So when you're in your shower and you're hopefully for you comfortable enough that you're home and no one's listening to you and you can just sing in your shower and just you don't care. It's just your moment. But how would you behave in a public shower like here, where you have a microphone in there and you can sing? And this is not a shower to bathe, or it's not a shower to clean yourself. So there was no taking off of any clothes, but you could go in and you had sounds of water. So you kind of were put in an environment where if you close your eyes, you kind of felt like you were in a shower. Also with the smell, they added smell inside. And you had even a recording of someone singing a little bit under their shower. So you had this. And you could just experiment with it. So that was really a lot of fun. But really, it can take a lot of different forms. And and I think maybe... Kannski í þessu líka, það var svo mikilvægt að það sem þær gerðu hérna var að setja upp rými þar sem við æfum okkur í að ná fram vellíðan eða láta okkur líða vel í aðstæðum þar sem eru óþægar. Það eru stöðugar breytingar, það alltaf verið að breyta einhverju og það fylgja því óþægindi. En við þurfum að æfa okkur í að finna leiðir til þess að láta okkur líða vel í aðstæðum sem gæti verið óþægilegar. And the fact that those projects are temporary always allows us to experiment with that without actually making any permanent changes to the library, because any permanent change comes with a lot of responsibility and a lot of thinking and a lot of people involved. But when you just come and you just bring in something new for a few days, it's just a way to experiment. It's going to go back to something else, but hopefully not exactly. That's how I look at it. Hopefully just there are like little changes that stay, the ones that actually sort of make sense in the space long term. And here is another example we have. So what we are doing with this project is, like Dögg mentioned before, also doing research about what people want to see in a future library in connection to the renovation of Grófinni. So we are basically turning just any little space into an actual place, a place where you can have certain behavior, a place where you want to come back to, a place that gives you nice feelings. And this is an example of someone who actually brought nothing into the space other than, well, space, we can say. So on this picture, we have Patricia. She is a dancer, and she was one of the participants last year. And she was feeling a bit weird about us having a music section on the 5th floor where you can listen to music out loud, like you don't have to put on earphones, like you can listen out loud, but you can't move. Because she feels like if she's listening to music, maybe she doesn't need like a full-blown dance floor, but she doesn't feel very comfortable just sitting and listening to music. It doesn't feel right. So what she did is that she just took apart 2 of the couches we have there, just enough to create a temporary dance floor. And she invited people to just do that, move while they listen to music. And such a simple idea had actually a very big impact. Really big. And this project traveled with us, this particular version of Stofan traveled with us also to Denmark for the next library conference in Aarhus. And that was also a wonderful way for us to connect to partners. We actually used that very idea, exactly that. We did a pop-up of this in the library in Aarhus, where we were dancing there and waiting for people to come and dance with us or inviting them to come and dance with us. And that created very meaningful connections between us and people that can work with us on other projects. Í Stofan fyrst og fremst líka bara vettvangur til að læra. Þetta frábær afsökun til að hafa samband við fólk sem við myndum vilja vinna með, en vitum ekki alveg hvernig, eða við sjáum það einhver hópur út í samfélaginu sem ekki komin á bókasafnið. Þá þetta frábær leið til þess að tengjast nýju fólki og læra af nýju fólki og hvort sem á ráðstefnu erlendis eða hérna á bókasafninu, þetta bara
þetta svona leið, þetta svona lykil til að opna alls konar dyr. Og núna síðast þá einmitt markmiðið náttúrulega að skapa bókasafn framtíðarinnar með öllum þessum mismunandi útgáfum, að fá bara risa banka af hugmyndum og hvernig fólk myndi vilja nota bókasafnið sem almenningsrými. Og við viljum miðla þessu, þetta náttúrulega einstakt tækifæri með nýju grófhúsi, þess að hægt að koma sér verk, en það ekki forsenda fyrir því. Það hægt að gera allar þessar breytingar á hvaða stað sem Og núna síðast vildi ég minnast á að þegar við vorum í Strasbourg að kynna stofuna og notuðum ýmislegt úr fyrri stofum eins og til dæmis það, hvað þýðir það að hlúa að einhverju. Eins og þegar við hlúum að plöntum, eins og þú talaðir í byrjun, hvað ef það væri plöntur sem tækja á móti þér á bókasafninu og við þurfum sameiginlega að sjá plönturnar. Tengja þetta við okkar eigin þarfir, tengja þetta við umhverfi sem við döfnum í, þegar við erum að nota plönturnar sem myndlíkingu fyrir bæði okkur og okkar samfélag. Og þarna úti í Strasbourg þá kynntust manni Jesper Melson, sem sérfræðingur í placemaking, eins og það kallar, að búa til staði, með því að tengja menningarstarfsemi og að byggja upp samfélög og valdeflögu þannig að þau geti í rauninni tekið yfir dagskrá staða eða að búa til nýja staði. Og hann ætlar að koma til okkar á lokaviðburði verkefnisins vettvangur samsköpunar sem bókasöfn út á landi hafa verið samstarfsaðilar okkar í að búa til staði þar sem við mætum öðru fólki. Og hann ætlar að koma 16. nóvember á lokaviðburði í Grófinni og segja okkur frá því hvernig hann hefur verið, hvað aðferðafræði hann beitir í þessum samsköpunarferlum, community co-creation, og hvernig það að byggja upp samfélag, hvernig það að skapa staði og hann hefur reynslu á því að búa í rauninni bara til staði þar sem voru bílastæði. Það ertu rauninni með rými sem breytist í stað af því að hefur einhverja merkingu fyrir þér persónulega í einhver tíma. Þannig að við viljum endilega bara hvetja fólk til þess að hafa samband við okkur og ef ykkur langar búa til stað með okkur, þá erum við alltaf opin fyrir nýja starfsstaðalum og endilega kíkja á okkur 16. nóvember. Kynnast Jesper. Já, og takk. Takk fyrir.